Do you feel the vibes? Welcome to Dhivys Techycom. நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு எம்பெடட் சிஸ்டம் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் ப்ராப்பர் இன்ட்ரடக்ஷன் டு எம்பெடட் சிஸ்டம் டிசைன், சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். ஸோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதாவது ஒரு டாஸ்க்கை வந்து அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், ரைட்? ஸோ ஐ டூ ஹேவ் சர்டின் இன்பில்ட் காம்பனன்சஸ். ஸோ அதை வச்சுட்டு ஒரு டாஸ்க்கை வந்து அது கம்ப்ளீட் பண்ணும். வெரி சிம்பிள், வெரி லிட்டில் டெஃபினேஷன் ஃபார் சிஸ்டம். So it is a way of working, organizing or doing one or many tasks according to a fixed plan, program or set of rules and regulations, right? That is one such definition. Second definition is it is an arrangement of different units to perform a particular program. Okay, these edavadhu oru definition வந்து நீங்க ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். Okay, so system is to do a task with the inbuilt units that it has. Okay, so examples of systems அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா we have camera, mobile phones, washing machines, microwave ovens. இதெல்லாம் வந்து different types of examples of a system. So இப்போ we need to define what embedded system is all about. So embedded system அப்படிங்கிறது வந்து it is a combination of both hardware and software part. Okay, because இப்போ இருக்க urban lifestyle people expecting to make their life become very automatic. So அதுக்கு வந்து வெறும் hardware components மட்டும் இருந்தா பத்தாது, we need the help of software as well. So embedded system அப்படிங்கிறது it is a combination of both hardware and software to perform a important task, whatever an important task. Or இப்போலாம் வந்து டிவைசஸே வந்து சில சிச்சுவேஷன்ஸில் they have to decide things. Okay, so for that we still need the combination of both hardware and software. Okay, that is what embedded systems is all about. So இதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டால் மெமரி ஸ்பேஸ் எல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை. பிகாஸ் இன்பில்ட்டாக அதுக்குன்னு ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதுக்குள்ளேயே நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ வெரி காமன் டெஃபினேஷன் ஆஃப் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ எம்பெடட் சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் இருக்குது. லைக் டெலிகாம், கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆட்டோமொபைல்ஸ், மிலிட்ரி சிஸ்டம்ஸ், மெடிக்கல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு wherever you go, whatever you see, it will be a part of embedded system design. So the core part of embedded system design என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the processor. So it is like a king or it is like a heart of the embedded system அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, என்ன ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ், எந்த ஒரு என்னென்ன ஒர்க் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலுமே இந்த ப்ராசஸர் தான் ஒரு மெயின் பார்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டையும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணும்போது அதுக்கான ஷிஃப்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறதும் இந்த ப்ராசஸராக தான் இருக்கும். ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வாட் எவர் டிவைசஸ் யூ பை, எதர் இட் கேன் பி அ லேப்டாப் or it can be a mobile phone, this processor is playing a very important role. ஸோ ப்ராசஸரை பற்றி பேசும்போது நமக்கு ரெண்டு பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் த மைக்ரோ ப்ராசஸரை பற்றின பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால இந்த ப்ராசஸரை பற்றி ரொம்ப டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இப்போ நிறைய சிஸ்டமில் வந்து வி ஆர் யூசிங் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ். ஓகே, ஃபார் மேக்கிங் த applications is very unique. Okay, and there are two essential units that a processor will have, like control unit and the execution unit. So microcontrollers, microprocessor டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம சேனல்லே இருக்கு. ஸோ அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்போ சொல்லியிருப்போம். வாட் இஸ் அ கண்ட்ரோல் யூனிட், வாட் இஸ் அன் எக்ஸிகியூஷன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து will have a predefined types of instructions is fed into it, but in the execution unitங்கிறது வந்து அந்த depending upon the situation தகுந்த மாதிரி it will be executing the pre-loaded instructions. So that is what these that is what the definition of execution unit, right? So இது வந்து ரொம்ப எசென்ஷியலான யூனிட்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம். Second thing, what are the operations that is going to perform? One is fetching and the second thing is executing the fetched instructions. Okay, so that is what these are the important points that you have to keep it in mind. So comparison between microprocessor and microcontroller. So இதோட வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நம்ம சேனல்லே இருக்குது. If you want you can even go through that video also. So microprocessorல வந்து we have only a central processing unit. மற்ற எல்லாமே லைக் இன்புட் அவுட்புட் போர்ட்ஸ், கண்ட்ரோலர்ஸ், டைமர்ஸ், மெமரி எல்லாமே நீங்கள் தனியாக தான் கொடுத்துருக்கணும் மைக்ரோப்ராசஸரில். பட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் அ வெரி ஸ்மார்ட் டிவைஸ். லைக் இட் டூ ஹேவ் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ், கவுண்டர்ஸ், டைமர்ஸ், ரேம், ரோம் எல்லாமே ஒரே இண்டிவிஜுவல் யூனிட்டில் வச்சிருக்கோம். ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இஸ் வெரி ஸ்மார்ட் enough when compared to microprocessor. Okay, so this is a very common comparison that you need to understand before getting into embedded system design. So examples of embedded systems. So இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா டிவைசஸுமே in your real time applications நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே என்னதான் embedded systems, like computer, mobile phones, TV, what not, எல்லாமே வந்து it is an embedded system.
right? And சில applications I would like to bring it to you, like biomedical instrumentation we have ECG recorder, blood cell counters, patient monitor systems, communication systems we have cellular phones, modem, virtual games. அதே மாதிரி peripheral controllers of in computer we have keyboard controller, RAM and a printer controllers. And in industrial instrumentation we have CNC machine and industrial moisture recorder. And scientific we have CRT and spectrum analyzer. இது எல்லாமே என்னன்னா those are the applications of embedded system design. Okay, so the components of embedded system. See, components அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே we have two major components that has been available with the embedded system. One is hardware, another one is software. Okay, so hardware அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we have processor, timers, interrupt controllers, IOs input output devices, memories and ports. Okay, so these are the 6 major hardware components. Ma'am, idu mattum dhaan irukuma idu poga nariya hardware irukku, but I just want to bring it to your notice. Like these are the hardware components and software. So software abdinoname we do stick to certain type of languages like coding platforms. So of course embedded system liu we have coding platforms. In addition to that we stick with a word called RTOS, which is real time operating systems. Okay, because இப்ப இருக்க அந்த real time applications க்கு suit ஆகுற மாதிரி நிறைய software embedded software operating systems இருக்கு. அதுதான் நம்ம இந்த embedded environmentல introduce பண்ண போறோம், right? So this is about the components of embedded system. And this part is an embedded system hardware which consists of some 3 major parts. The first thing is power supply, rest and oscillator circuit. The second part is system application specific circuit, and the other parts are input output interfacing parts, processor, timers and memories and ports, right? So these are the hardware part. Is on a detailed explanation on my channel will be available in very short. So I just want to show to you people. And languages like see ஒரு மெஷின் கூட நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னா அந்த மெஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜில் தான் நம்ம பேசணும், ரைட்? இஃப் யூ ஆர் டாக்கிங் டு சம் பீப்புள் அப்படின்னா அவங்க லாங்குவேஜில் தான் நீங்கள் பேசணும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த மெஷின்லையும், ரைட்? த ஃபர்ஸ்ட் வெரி காமன் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் தட் யூ நீட் டு டாக் டு அ மெஷின் இஸ் ALP, அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ பேசிக் ALP ஆஃப் 8086, 8051 எல்லாமே நம்ம சேனல்லே இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி காமன் லாங்குவேஜ். எம்பெடட் சிஸ்டம் பற்றி பேசும்போது இந்த ALP இல்லாமல் நம்ம எழுதவே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. Second thing is C language, which is becoming a very common language. It's a very easy language for the coders to write program for whatever application it is, right? So C language like Arduino IDEs and very other softwares is just sticking with C languages, okay, and C++ and Java. Like இதெல்லாம் ரொம்ப very common and very useful languages that people இப்பெல்லாம் நிறைய applications யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Okay, so this is about the introduction to embedded system design. Hope this video was informative enough, and for instant updates you can follow us on other social media sites. Until stay tuned with Dhivys Techycom. Thank you.